নমস্কার সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের একটি স্কেচ করব। স্কেচটি হচ্ছে প্রজাপতি, ফুলের উপর প্রজাপতি আছে, ঠিক আছে? চলো প্রথমত প্রজাপতিটা আঁকি। ঠিক আছে, তারপর এখান থেকে এভাবে করে দেবো, এটা এখান থেকে এভাবে দেবো। ওকে, এভাবে করে ঠিক আছে, এভাবে করে প্রজেক্ট তৈরি করবো। চলো চারকোল পেন্সিল দিয়ে শুরু করে দেওয়া যাক, ঠিক আছে? প্রথমত এভাবে করে দেবো, দেওয়ার পরে এখানে ওকে, এভাবে করে করে দেবো, ঠিক আছে? হওয়ার পরে ওকে, এইভাবে করে ঠিক আছে, এভাবে করে দেওয়ার পর এভাবে করে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে এবার স্কেচ শুরু করে দিই, ঠিক আছে? হলো,
হ্যালো, কিভাবে করে? ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। হ্যালো, এবার এখানে ফুল করে দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা, এভাবে করে পাতা করে দেবো।
ঠিক আছে বন্ধুরা, কীভাবে স্কেচ করলাম দেখলাম, এইভাবে করে স্কেচ করতে হবে। তো এখানটা আমরা ইয়েলো করে দেবো। ঠিক আছে, হলো। এইভাবে করে আমাদেরকে স্কেচ করতে হবে। এভাবে করে পেন দিয়ে দিয়ে দেবো। ওকে, ঠিক আছে বন্ধুরা, ফুল ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ফিরছি দ্বিতীয় ভিডিওতে।